You cannot be the president. You say that you are protecting the students against drug peddlers. But when you appoint your cabinet, you appoint 2 drug barons in your cabinet. So you should have started. Like who? I'm sorry. You know. Who are those? I do not want to mention names here, but it is in the public domain. We have drug barons in cabinet. You know, Kenyans know. We have drug barons in cabinet. And therefore, these things that we are telling these students are mature students. These are the same crop of students who are lied about laptops with the same person talking about protection. And therefore, these students know what is going on. And I would like to ask the president to ensure he talks his walk, because we are tired about these lectures. Hii gavanya tuko nayo saa hii imejama criminal tupu. Either uko na kesi ongoing ama umekuwa na makesi zimefuatana in the past. Alafu kuna shida ingine. Kuna ile tabia yenye Wakenya walikuwa nayo. Hata mwenye anasimamia MP, hata kama akona kesi dhao na in the past, bado watu walikuwa wanamvutia. Na hiyo tabia tunafaa kuacha, kusema tu kweli. Tunafaa tukalisha watu chini na tuwavet vizuri sana. Juu historia ya kuelect criminal haisaidii mtu. Piga kelele hapa na pale, Raila ameenda kwa Ruto, ametuacha. Mimi sijaenda kwa Ruto. Ruto amekuja kwangu. This is next level scary and crazy. Now imagine going to a medical facility to give birth, through CS, only to leave the medical facility without knowing that one of your kidneys has also been removed in the process. I beg your pardon? Now this is allegedly what has been happening at the Medihill Fertility and Transplant Clinic in Uasin Gishu, which has been linked to an international organ trafficking network. Now the revelations were made in a report by the Kenya Blood Transfusion and Transplant Services after investigating 327 suspicious cases of kidney transplant at the facility. What's even more scary is that the report also reveals that Medihill received some of their organs from Shakahola, yes, from Pastor Mackenzie, who ran that Shakahola thing. You don't find that suspicious? There are so many noises, but we must keep our eyes on the ball. Do not be distracted. And there were so many characters, noises. There was some character there called Sanbalat. There was another one called Tobias. They were in the social media saying, this thing will never happen. These people are useless. All they are telling us is lies. In fact, if a fox steps on this wall, it will collapse. There were so many stories. But the wall was built. So, I want to ask all of you, as members of this team, that let us focus on the transformation of Kenya. This is the time to do the things that Kenya has always wanted to do, so that we can stop talking about the potential of Kenya. We can unlock that potential and make it possibilities, opportunities, and take the country to the next level. Swali ni, kama ungekuwa unafanya kazi, kungekuwa na noise kweli? Kama hiyo kuta unasema, kama ungeijenga vizuri na isianguke, kungekuwa na kelele kweli? Hakungekuwa na kelele. Ukiona watu wanapiga noise on social media, ni juu watu wameona hakuna kazi mnafanya. The only work you're doing ni kukula na kukula na kukula. There's no other thing you're doing. Fala nyinyi. Jambo nyingine, mambo ya takataka. Wewe unasema tushirikiane na gavana. Muhimu sana kwa faida ya. Wacha nikwambie ndugu yangu. Gavana ambaye anafaa malize takataka na uchafu Nairobi, anachukua takataka na uchafu Nairobi, anaenda kumwaga kwenye Stima Plaza, anachukua sewage, anaenda kumwaga kwenye CBD Town Center kwa KPLC. Huyo ni mtu ambaye unataka hii akili yetu timamu tukae na yeye, tunaongea na mtu ambaye anaenda kumwaga akili yake Stima Plaza. Kwa faida ya
mtu kwa faida ya mtu aliyekuchagua. Kama hajaifanya miaka 2, tumeshakaa chini, si hata tujaika. Nilikwambia tulikaa chini. Tusikatike tamaa babu, kwa sababu bado wananchi wanataka maendeleo. Ndugu yangu, hakuna haja to meet governor. Governor afanye kazi, anajua ni nini anafaa afanye. Hatutakubali kufunga virago Nairobi kuja reserve. Hapana. Ama mulitutuma sisi tuende Nairobi turudi nyumbani. Si tu lazima tuamalize 10 years. Maiona rais anaenda one term. Hata wakati Kibaki alipata shida, si alifanya ukarabati mpaka akarudi kwa kiti. Mimi nataka niwahakikishie, ukienda coast, uende northeastern, uende mpaka hapa western Luo, Nyanza na hapa Rift Valley, hii yote asubuhi na mapema, before hata 90 minutes ishe, William Ruto atakuwa amekuwa re-elected with over 90% of votes cast in the Republic of Kenya. Ukiona hawa kama akina Karua, akina Kalonzo, hawa ni watu wanaweza shindana na William Ruto. Hata ukiketi tu nyumbani upime tu, wanaweza shinda William Ruto. Kwanza hawatakubaliana candidate, hawatakubaliana chama, hawatakubaliana sera. Sisi mpango yetu itatusaidia ni Rais William Ruto amalize hii kazi 2 years. Naonanga sura ya msee, nasikia tu nimechoka kusema tu ukweli. Yaani hakuna mtu wangepata mwingine wa kuvotia. Ni huyu tu. Sikia venye anabonga. Yaani ana threaten watu ati 2027 lazima wafanye ukarabati ndio Ruto waingie ndani. Mapolitician kama hawa ndio wanaharibianga tribe yao jina. Hawa ndio watafanya watu wadhanigi tribe yao ndio inakuwaga tu ya madikteta. Venye anabonga na hii sura yake. Kwenda huko. Hawa wase wanafaa wajue, hope is no longer the product to sell in the market. We want action. Hope imeisha fashion bro. Like unajua kitambo wamezoea hiyo hope. Ile vijana tutawa creative team tumewaundia sijui talanta nini host juu hiyo. That is hope bro. If you don't water it and garden it, it away grow. It will just remain a seed. We want actions. Tunataka tuanze kuambiwa success stories. Gava ikuje tuambie hawa vijana wako hapa, tulisupport vijana 100 wakaproduce movie, ndio hawa movie ndio hii. Si ati tuta no. Tuta mpaka kutengeo. What is happening? The government wants to close the Standard Media Group over a 48 million Kenya shillings regulatory fees. Whereas the government owes the Standard Media Group over 1.2 billion Kenya shillings. Does it make sense? It's so absurd. You want to close a company because it owes regulatory fees 48 million Kenya shillings, whereas you owe it over 1.2 billion Kenya shillings. This is just politically affiliated. You can all see that. Just so you know, Standard Media Group consists of KTN, Spice FM, Radio Maisha. We have the Standard newspapers. And have you guys been seeing how the Standard newspaper is injecting the government? Especially in its front newspaper, the front page. My God, injections after injections. So you can all see where this is headed. The Russell, pull and push. Aluta continua. Hii kesi yote si ati ni story ya do, hapana. Hii story ni juu ya politics. Hii story ni juu ya venye Standard newspaper venye wamekuwa waki-inject. Cheki newspaper kama hii front page, alafu uone newspaper kama hii ujue hizi ni front page buda. Hawataki media iki-inject. Za shida ni kama hautaki media ikuwe na freedom, inamaanisha unataka kukuwa na country yenye iko under a dictatorship, na hiyo tumekataa. So Standard Media endeleeni kuinject. You remember the case of the DIG when the DIG refused to appear before court. The court issued orders, even of custodial orders, only for him to appear, and then the court just decides to vacate the orders, then recuse itself. I'm like, that's so paradoxical. You can't say that you no longer have jurisdiction, then you vacate the orders. It also shows, not in a bad way, but some level of judicial cowardice. And this extent of, when we see court orders, I normally also see a lot of people saying, oh, SHA, LSK, you're not doing anything. But we're in court on SHA. But people are forgetting their court orders, giving the government time to try and rectify. But as he tries to rectify, in the meantime, they continue
to collect monies, they continue to make the mistakes. We're seeing the CS coming out saying, oh, he has discovered fraud and this has been going on. And the funny thing, there was a CS on that docket. What has happened to that CS? What has happened to those PSs? Nothing. And this same PS has been moved to a different docket. So if it's incompetence, it's been moved from one docket to another. Or if the investigations, if they're finding out fraud, who is being held accountable in terms of leadership?